Moving on to the next question in the solutions of differential equations, that is exact and non-exact differential equation. Whenever the question was given for exact and non-exact, we need to check first, right? First. So the given question in this form of questions will be m dx plus n dy is equal to 0. m dx plus n dy is equal to 0. The besides to the dx will be m value, that is m here is that m dx plus n dy, m dx plus n dx పక్కన ఉన్నది ఏమనుకుంటారన్నా m అనుకుంటారు, dy పక్కన ఉన్నది ఏమనుకుంటారు n అనుకుంటారు. సో ఫ్రమ్ ద గివెన్ డాటా m is nothing but 2x by y cube, that n is nothing but y square minus 3x square divided by y to the power of 4. This is n. Okay, right. These are m and n values. Firstly, we are discussing about exact and non-exact here. Exact and check చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం రెండు వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. ఫర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ డో m by డో y, డో m by డో y వాల్యూ కనుక్కోవాలి. డో m by డో y, డో అనే ఆపరేషన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేసినప్పుడు y మాత్రమే వేరియబుల్, మిగతా ఏ వేరియబుల్ ఉన్నా అవన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్ అవుతాయి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేసినాం అనుకోండి, ఎక్స్ మాత్రమే వేరియబుల్, మిగతా ఏవి ఉన్నా కానీ ఏమవుతాయి కాన్స్టెంట్స్ అయిపోతాయి. కమింగ్ టు హియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేస్తున్నాను, 2x was constant here, 2x అనేది కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ. 1 by y cube అంటే ఏమొస్తుందంటే మైనస్ 3 by y to the power of 4 అని వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. 1 by x to the power of n అంటే మైనస్ n by x to the power of n plus 1 అనే ఫార్ములా రాస్తాం. ఫ్రమ్ దిస్ ద వాల్యూ విల్ బి మైనస్ 6x divided by y to the power of 4. In a similar way, I am going to calculate dou n by dou x also. Before that, what I am doing here, I am just dividing y to the power of 4 to each and every term. Then I will get like this 1 by y square minus 3x square by y square. Let me calculate dou n by dou x. Dou n by dou x కనుక్కుంటున్నాను ఇక్కడ. With respect to x I am doing partial differentiation. With respect to x తో చేసినప్పుడు except x everything will be constant. And ఇక్కడ 1 by y అనేది కూడా కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ ఏమైతే 0 అయిపోతుంది కాబట్టి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కమింగ్ టు హియర్ 1 by y స్క్వేర్ మైనస్ 1 by y స్క్వేర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అట్లాగే 3x స్క్వేర్ డెరివేటివ్ విల్ బి 6x వస్తుంది. దట్ విల్ బి మైనస్ 6x by సో దిస్ ఈస్ y to the power of 4, రైట్? y to the power of 4ని మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం రెండింటికి. ఫస్ట్ టర్మ్ డివైడ్ చేస్తే 1 by y స్క్వేర్ మిగిలింది, సెకండ్ టర్మ్ డివైడ్ చేస్తే y to the power of 4 ఉంటుంది. ఫ్రమ్ దట్ దిస్ విల్ బి y to the power of 4, this will be y to the power of 4. From this both values are equal, right? Then what I can say, dou m by dou y is equal to dou n by dou x. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి then I can say the given differential equation was a exact differential equation. అప్పుడు ఏమొచ్చినా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మీరు డో ఎం బై డో వై, డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక్కున్న తర్వాత డో ఎం బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ అవుతే ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఒకవేళ ఇది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అవుతే దెన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయితే సొల్యూషన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. సొల్యూషన్ ఎలా రాస్తారంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ అప్లై ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ దిస్. దీనికి డైరెక్ట్గా మనం ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తాం. ఎలా అప్లై చేస్తామంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వై యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ అంటే m dxలో mలో ఉన్న వైని కాన్స్టెంట్ అనుకుంటాం. కాన్స్టెంట్ అర్థం ఏంటి? అసలు ఆపరేషన్ ఉంచకూడదు, పక్కన పడేసేయాలి. ఇక్కడ వై కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే అంటే కాన్స్టెంట్ని బయట పెట్టేస్తాం. ఎందుకు వైని బయట రాసినాం సార్? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎక్స్ కాకుండా m dxలో ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ కాకుండా ఏదైతే అనదర్ వేరియబుల్ ఉందో దాన్ని ఏమనుకుంటున్నాం మనము? వై అనే దాన్ని కాన్స్టెంట్ అనుకుంటాం. ఇంకా ఏం మిగిలింది అక్కడ? 2x మిగిలింది. 2x dx. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎన్డిఎక్స్కి ఎన్డివైకి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ టర్మ్స్ లేకుండా రాయాలి. ఎక్స్ టర్మ్స్ని ఇక్కడైతే వై టర్మ్స్ని ఏమనుకున్నాను? కాన్స్టెంట్ అనుకున్నాను. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎన్డివై అప్లై చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఎక్స్ టర్మ్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎక్స్ టర్మ్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఈ రెండు టర్మ్స్లలో ఎక్స్ టర్మ్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఒక టర్మ్ ఉంది, దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేసేస్తే మిగిలిన టర్మ్ ఏముంది? ఇంకా 1 by y స్క్వేరే కదా, రైట్? 1 by y స్క్వేర్ మాత్రమే రాయాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y is equal to I can write integration of 0 also. Integration of 0 dx or 0 dy, you can write anything. ఇక్కడ 3x స్క్వేర్ బై వై స్క్వేర్ బై 2 పవర్ ఎందుకు రాలేదన్న? విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేస్తున్నప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎన్ డివై అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్స్ టర్మ్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎండిఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి? వై టర్మ్స్ని కాన్స్టెంట్గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఇది గుర్తుంటే సొల్యూషన్ చేసినట్టు.
సో ఇక్కడ y బై 1 బై y టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ రాయట్లేదని ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, y ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఎక్స్ టర్మ్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నాను, జస్ట్ సింబల్ నోటేషన్ రాస్తున్నాను. సో 2x ఇంటిగ్రేషన్ విల్ బి వాట్ హ్యాపెన్ అన్న, దట్ విల్ బి 2x స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది, అంటే 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇంటూ 1 బై y క్యూబ్ ఇంటూ 1 బై y క్యూబ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 బై y స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ 1 బై y, దట్ విల్ బి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ విల్ బి CEO. దీన్ని సింప్లిఫై చేసి రాస్తే ఏమొస్తుందన్న, దట్ విల్ బి x స్క్వేర్ బై y క్యూబ్ మైనస్ 1 బై x స్క్వేర్ బై y క్యూబ్ మైనస్ 1 బై y ఈజ్ ఈక్వల్ టు C అని వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎ గివెన్ question, and a general solution for a given differential equation, that is a exact one, is it clear? Now we are going to discuss the next question, that is e to the power of y plus 1 into cos x dx plus e to the power of y sin x dy is equal to 0. This in the form of m dx plus n dy is equal to 0. Here m is nothing but e to the power of y plus 1 into cos x, and n is nothing but e to the power of y sin x. ఏమైంది అని వాల్యూస్ తెలుసుకున్నాం. ఫస్ట్లీ ఇది ఎగ్జాక్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా మనం 2 వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. వాట్ ఆర్ ద 2 వాల్యూస్, దట్ ఈస్ డో m బై డో y అండ్ డో n బై డో x. mని విత్ రెస్పెక్ట్ టు yతో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, n విత్ రెస్పెక్ట్ టు xతో చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్నదానికి రివర్సల్ చేస్తాం అంతే, ఏం లేదు. ఇక్కడ ఉన్నదానికి ఇక్కడ x ఉందింటే yతో చేస్తాం. డో m బై డో y విత్ రెస్పెక్ట్ టు yతో చేసినప్పుడు x వాజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ cos x ఏమవుతుంది, కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. cos x కాన్స్టెంట్ అయితే e టు ద పవర్ ఆఫ్ y ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది, e టు ద పవర్ ఆఫ్ y అవుతుంది. 1 కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. దట్ విల్ బి రిజల్టెంట్ విల్ బి e టు ద పవర్ ఆఫ్ y cos x. దట్ ఈస్ డో m బై డో x. In a similar fashion, డో n బై డో x will be e to the power of, with respect to x తో చేస్తున్నాం కాబట్టి y was constant and e to the power of y constant, e to the power of y was constant. Sin x derivative will be cos x, that will be e to the power of y into cos x. These both values are absolutely equal, rendu kuda equal ga unnai, right? These both values are equal. Then the given differential equation was the exact differential equation. From this we can conclude that the given differential equation is exact differential equation, right? This exact differential equation ainappudu we can write it clearly also. If you want, you can write it clearly. This is the given differential equation is exact differential equation. If it is exact differential equation, we can apply integration for the given statement. For the given differential equation మనం ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు MDSకి అప్లై చేస్తే y అనేది కాన్స్టెంట్ అనుకోవాలి, NDYకి అప్లై చేస్తున్నప్పుడు x టర్మ్స్ ఉంటే ఎలిమినేట్ చేసేయాలి, రైట్? సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమన్నా y టర్మ్స్ ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి కదా, దట్ దోస్ e టు ద పవర్ ఆఫ్ y ప్లస్ 1 వాజ్ కాన్స్టెంట్, రైట్? అవునా కదా, దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x dx అని చేస్తాం, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x dx చేస్తాం. అట్లాగే సెకండ్ టర్మ్లో ఏమైనా ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి కదా, సైన్ ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది అంటే ఒకటే టర్మ్ ఉంది, దానిలో కూడా సైన్ ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి అది ఎలిమెంట్స్ ఇంకా ఉంటాయా, ఏముండవు. అర్థం ఏంటన్నా, వీ కెన్ రైట్ 0 ఇంటూ dy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0. అంటే ఒకటే టర్మ్ ఉంది, అందులో కూడా ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఏ టర్మ్స్ ఉండవు తీసేస్తే, కాబట్టి 0 అని రాసుకోవచ్చు. లేదు 2 టర్మ్స్ 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో చూసినట్టుగా 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఒక ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది, ఇంకో టర్మ్ ఎక్స్ లేకుంటే ఇంకో టర్మ్ ఉంది, ఆ టర్మ్ రాసుకోగలుగుతాం. బట్ ఈ కేసులో అసలు ఎక్స్ లేకుండా ఇంకో టర్మే లేదు, అసలు ఒకటే టర్మ్ ఉంది, దాంట్లో కూడా ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి, డెఫినెట్గా 0 రాసుకోవాల్సిందే. ఈజ్ ఇట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో వాట్ ఐ కెన్ రైట్ here 0 and 0 here will be there. The 0 into I cannot apply the integration here also. లేదు ఇది రాస్తుంటే రాయండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఫైన్, వాట్ ఐ కెన్ డూ హియర్, e power y plus 1 integration of cos x will be minus, sorry, integration of cos x will be sin x, integration of cos x will be sin x. This will be, if it is c, it will be some d, అంటే కాన్స్టెంట్స్ ఏవో కాన్స్టెంట్ c and d అనుకోవచ్చు. సో ఫైనల్లీ వాట్ ఐ కెన్ రైట్ హియర్, that will be e to the power of y plus 1 into sin x is equal to c plus d. ఏ కాన్స్టెంట్ అయినా ఫైనల్గా మనం కాన్స్టెంట్ c అని నోటేషన్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఆ విధంగా we can conclude about the answer. This is all about the discussion of exact differential equation. You please make a note of this, right?
Moving on to the next question here. The question is that like e power x cot y dx. So this is dx plus 1 minus e power x into cosecant square y dy is equal to 0. M dx plus n dy is equal to 0 from here. Let me write m here, that is m is equal to e power x into cot y, and n is nothing but 1 minus e power x into cosecant square y. Let me calculate dou m by dou y here. Dou m by dou y is nothing but minus e power x cosecant square y minus cot y derivative will be cosecant square y minus cosecant square y into e power x will be minus e power x into cosecant square y. In a similarity, I am going to calculate dou n by dou x here. With respect to x I am doing, then one derivative will be 0. E power x derivative e power x, that will be minus e power x into cosecant square y, that will be minus e power x into cosecant square y. As we are seeing, dou m by dou y is equal to dou n by dou x. Dou m by dou y is equal to dou n by dou x. Now I can say the differential equation given was exact differential equation. If it is exact differential equation, I am going to apply integration by making some considerations that in the first term, in mdx term, I need to consider y as a constant, right? So that will be e power x into cot y dx plus I need to eliminate x terms here, right? E power x was the x term here, that has to be eliminated. Then what are the remaining thing? Then 1 was the remaining, that 1 into cosecant square y, that will be cosecant square y dy is equal to 0. Here x was eliminated, x terms was eliminated here, right? Fine. So integration application, this will be y constant, right? I am writing outside of the function, that is cot y. Integration of e power x will be e power x only, plus integration of cosecant square y will be given you as minus cot y is equal to c. What I can write finally here, that is e power x into cot y minus cot y is equal to c. I can write here, or if you want I can take it cot y common also, right? If I want I can take it a cot y common. By taking cot y as a common, what I can write here, that will be e power x minus 1 into cot y is equal to 0. This is an equivalent of an answer. లేదు ఇంకా దీన్ని ఫర్దర్గా రాయాలని కూడా ఏం చేస్తాడన్న cot y ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకొని you can write it right side transposition also, that will be e power x minus 1 into is equal to c into 1 by cot is nothing but tan. ఈ విధంగా ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకొని సింప్లిఫైడ్ వే ఆఫ్ ఆన్సర్స్ రాయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఈక్వివలెంట్ ఆఫ్ an answer. Is it okay? Right. Please make a note of this. Moving on to the next questions here. We need to calculate integrating factor for a given m dx plus n dy form. Indirectly integrating factor అడుగుతున్నాడంటే అది నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కదా అని అర్థం. ఈవెన్ దో మనం చెక్ చేద్దాం కూడా అది, రైట్? లెట్ us see the question. So this question is xy square plus y dx plus xy square x square y minus x dy is equal to 0. ఈ క్వశ్చన్ ఇంకొంచెం సింప్లిఫైడ్గా మనము xy plus 1 into y dx plus xy minus 1 into x dy is equal to 0 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. So whatever the value of m is nothing but xy square plus y. From this dou m by dou y, right? Dou m by dou y is nothing but 2xy plus 1. In a similar way, what is the n value? N was x square y minus x here, that is dou n by dou x. Dou n by dou x is nothing but 2xy minus 1. From the both the values of dou m by dou y and dou n by dou x, both are not equal. Dou m by dou y not equal to dou n by dou x. That means here the given differential equation was non-exact differential equation. Ante what you want to calculate, that is integrating factor you want to calculate. Integrating factor కనుక్కోవడానికి బేసిక్గా త్రీ కేసెస్ ఉన్నాయి. హోమోజీనియస్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే x dy y dx ఫామ్ ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన m dx ప్లస్ n dy ఫామ్లో dx yతో మల్టిప్లై dy xతో మల్టిప్లై ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే integrating factor as 1 by mx minus ny.
వెన్ ఎప్పుడు అన్నది dy అనేది xతో మల్టిప్లై dx అనేది yతో మల్టిప్లై అయినప్పుడు ఈ విధంగా మనము చెప్పొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ దెన్ 1 by m into x, m value has to multiplied with x, that will be x square y square plus xy. In a similar way, n value was multiplied with y here, minus y, then what happens then minus x square y square plus xy, then x square y square gets cancelled, the remaining thing will be 1 by 2xy. In this way we can calculate integrating factor 1 by 2xy. But this formula will be applicable when the given m dx plus n dy form లో ఏముంటాయన్న x was multiplied with the dy and y was multiplied with the dx తో మల్టిప్లై అయినప్పుడు dx ఎలిమెంట్ y తో మల్టిప్లై ఉండి dy ఎలిమెంట్ x తో మల్టిప్లై ఉన్నప్పుడు we can take the formula of integrating factor is equal to 1 by mx minus ny. Let us see the next question. In this question also we need to calculate integrating factor. Here what are the m value here? M value is nothing but x square y. What about the n value here? That is n value is nothing but here minus x cube plus y cube. ఇక్కడ కూడా మీకు dx అనేది y తో మల్టిప్లై ఉంది కానీ dy అనేది x తో మల్టిప్లై లేదు, అంటే x కామన్ తీయడానికి లేదు అక్కడ నీకు, కాబట్టి ఈ ఫార్ములా మాత్రం మనం అప్లై చేయలేము, రైట్? ఓకే ఫైన్. సో లెట్ us check first whether it is exact or non exact. Right, let me check that. Dou m by dou y చేస్తే డెఫినెట్లీ వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y తో చేసినప్పుడు x స్క్వేర్ వాజ్ కాన్స్టెంట్, అంటే ఏం మిగులుతుందన్నా x స్క్వేర్ మిగులుతుంది. అదేవిధంగా నేను డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ చేస్తున్నాను, డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ చేస్తే మైనస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 0, దట్ ఈస్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ వస్తుంది. బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, దెన్ గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వాజ్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్. మోస్ట్లీ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడే పర్టికులర్గా మనకు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాట్ ఆర్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ గోయింగ్ టు గెట్, అది మీరు దీనికి మల్టిప్లై చేసినారనుకోండి, ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విల్ కన్వర్టెడ్ టు ద ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఏమవుతుందన్నా ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కుంటావో ఈ కేసులో కానీ కనుక్కొని ఉన్నావో దాన్ని నువ్వు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మల్టిప్లై చేసినావు అనుకో, అది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. వన్స్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏం చేయొచ్చు మీరు సింపుల్గా అక్కడ ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్లో ఎండిఎక్స్లో వై కాన్స్టెంట్ అనుకొని ఎన్డీవైలో ఎక్స్ టర్మ్స్ ఎలిమినేట్ చేసేసి సొల్యూషన్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. బట్ ఈ కేసులో మనకి ఏమడుగుతున్నాడన్నా ఓన్లీ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోమంటున్నాడు. విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ హియర్. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ in this case will be 1 by mx plus ny, 1 by mx plus ny. అయితే 1 by mx plus ny ఎప్పుడు తీసుకోవాలి సార్ అంటే whenever the m and n were homogeneous functions. What do you mean by homogeneous functions? Very simple. So ఇక్కడ k సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, బయటకు వచ్చేస్తాయి ఫంక్షన్స్లో. ఈవెన్ దో ద పవర్ వాజ్ సేమ్, ఇంతకుముందు చెప్పున్నాను ఆల్రెడీ నేను, λ x λ y సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాళ్ళు క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది, లేకపోతే f of x అనే ఫంక్షన్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఆ విధంగా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్ అబ్సల్యూట్లీ, బికాజ్ వన్ మోర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆల్సో గివెన్ దట్ power was same. When the terms of power was same, we can say directly this is a homogeneous function. So whenever the homogeneous function was there, m dx plus n dy lo m and n were homogeneous functions aithe directly you can write integrating factor as 1 by mx plus ny. So here m value తెలుసు నీకు, m has to multiply with x and n has to multiply with y. కొంచెం సైన్స్ మనం జాగ్రత్త చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ is equal to 1 by m into x, that will be x square y square, n into y, that will be minus x cube y minus y to the power of 4. m into x multiplication, that will be x cube, right? m into x means x cube y. This is x cube y minus x cube y minus y to the power of 4. There will be cancellation x cube y. So what is the remaining thing then? That will be minus 1 by y to the power of 4. Finally, integrating factor is equal to minus 1 by y to the power of 4. Minus 1 by y to the power of minus 1 by y to the power of 4. That is the integrating factor. ఈ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్కి గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేసినారు అనుకోండి, అది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఆ కన్వర్ట్ అయిన ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి మీరు డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసేయడమే. ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఎండిఎక్స్లో వై కాన్స్టెంట్ అనుకుంటారు, ఎన్డీవైలో ఎక్స్ టర్మ్స్ తీసేస్తే ఏం మిగులుతుంది, ఇంకా వై క్యూబ్ ఒకటి మిగులుతుంది. ఆ విధంగా మనం దానికి కావాలంటే సొల్యూషన్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. Okay, this is all about exact and non-exact differential equations. Okay, please pause the video and note down this.